Imana yakomeje kuntuma ko abantu batandukanye, irantume ko abakongomani, irantuma ko abantu bava muri Tanzania n'abarundi, ariko ikambwira yuko igihugu igiye kuntumamo, ikambwira u Rwanda, ariko nkumva umenga aho ndi hose ndiko ndakorera Imana. Mu bintu byatumye muri uwo muhamagaro, byatuma no gusara nosara, intambaro yanje yari umudamu wanje. Ariko ikintu cyabaye, ndibuka umukozi w'Imana yaje ngo ave Cyangugu, ansanga mu itorero rimwe, arambwira ngo nima Uwiteka yantumye, ni watekereza kuja ku mupaka w'u Burundi, urupfu pandagaru uyisanga uyisanga ku mupaka arihe gutegereje, urupfu urusanga ku mupaka, kandi uwo washaka kuja kureba nk'umudamu wawe ntakubona uri muzima, arakubona uri ntumbi. Ntekereza gupfa. Ndavuga ati rero madamu antuke atambona basi. Ngeze rero aho hantu k'uwo musozi wa muceri na hashi ni igipangu, Imana iryo joro imbwira ngo umviriza mwana we, sinkuzanye ngo wicare, nkuzanye ngo unyubakire umurimo wanje kuri uyu musozi, nje kugukoresha kuri uyu musozi. Ndavuga ati Imana, ahantu nimukiye uyu munsi nari nzi ko nje kuruhuka, nje unkorere. Zaburi nshya. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, wowe wahisemo kukira Zaburi nshya uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Sabyezo Pamphile, nkuko ubibona tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Ndagira ngo tumwakire adusuhuze, yibwire abadukurikiye muri kano kanya. Ndakwakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane nshuti y'umusaraba Pamphile. Nanje nitwa Pastor Eric Ndayizeye, ndubatse mfise umudamu n'abana babiri, mvuka i Burundi. Nishimiye kuba ngira icyizere kugira ngeze kuri Zaburi. Ndabashimiye kandi n'abagiye kudukurikira mwese, mbaye tubahaye ikaze kandi muze kugubwa neza, n'Imana ize kubashoboza kugira icyo mufashwa muri ubu buhamya tugiye kubaha. Murakoze. Yego, murakoze. Nkuko mubivuze nyine tugiye kuganira ku buhamya. Uru rugendo rugizwe n'ibyiciro byinshi. Kimwe mu bintu Imana agiye yiyama Abisiraheli cyangwa ibihanangirizaho cyane, yarababwiye ngo ntimukibagirwe. Yakunze kubabwira ngo mujye muhora mwibuka ko ndi Imana bakuye muri Egiputa, mu gihugu cy'uburetwa. Muhore mwibuka iby'intambara mwaciyemo mu butayu n'ibihe bitandukanye, byaro kugira ngo bisohoza hari uriya mugambi w'Abanyarwanda bavuga, cyangwa uriya mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Umuntu wese wibagiwe aho avuye arazima burundu. Ni nayo mpamvu twifuza kuganira n'abantu batandukanye mu buhamya bwabo, by'umwihariko muri uyu muhamagaro wo muri uru rugendo rujya mu ijuru, ibyo bagiye bahuramo nabyo. Nagira ngo nguhe ikaze, ubanze dusengere, hanyuma tugaruke utuganirira ku muhamagaro wawe. Wahamagara ute, ryari, ese utangiye urugendo byagenze gute? Ni karibu, murakoze. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuba mbereye Imana, kuba twabyutse amahoro, ubihererwa icyubahiro ko waturinze kandi gushika ku isaha ukaba ukiturinze. Gushima ko wangiriye icyizere kugira kuri televiziyo, gushima kandi ko wangiriye icyizere mu kuntumira, gushima n'abagiye gukurikira kino kiganiro bose, na cyane cyane nta muntu atahamagawe Mwami mu mihamagaro itandukanye, ubashoboze kuba bumva kandi no kuba wubaha imbaraga zo kugenda batsinda mu byoza bibatesha intumbero mu byo bahamagariyemo, ariko bahagarare bemye kandi bakorera mu bushake bwawe, bategereje icyo babwiye, kandi kuko uri Imana utabesha uzagisohoza. Urakoze rero ko ugiye kubana natwe, ubwiza bwawe uze kubana natwe, icyo ubona ko gikwiriye kucubakira kwiyubahisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze. Hanyuma ndaza kugusaba wigeze hejuru microphone, uyiyegereze kugira ngo abadukurikiye baze kwasa kumva ijwi ryawe neza. Ni karibu. Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza, mvuga ngo ndabakunda cyane abantumiye n'abagiye kudukurikira mwese. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndumva mbere yuko nza kubaganiriza, ndasoma umurongo muri Bibiliya iri mu gitabo ca Yobu, igice ca 36 umurongo wa 11. Iravuga ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Imana ishimwe.
ndavuga nababwiye yuko nitwa Pastor Eric Ndayizeye, mvuka mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Rwanda nakijemo 2018, ntaje nkuko abandi baje nk'izindi mpunzi, ariko naje ntumwe n'Imana. Ariko naje kugira tuganire ku rugendo rw'umuhamagaro wanje, kandi bishobora kuba byonagira icyo bifasha n'abandi banyamihamagaro. Nta muntu atahamagawe, kimwe gusa umuntu wese afise umuhamagaro yahamagariwe mu gukora, kandi yugenzemo neza ubona mu kuboko kw'Imana. Rero mu gihugu cy'u Burundi na umuhamagaro Imana yampamagaye kuva 2014, ariko kuva 2014 ntangira nja mu bindi, narakora akazi gatandukanye, nari umwigisha mu mashuri yisumbuye, ariko nigisha igifaransa n'ikirundi muri ico gihe, ariko nari umukozi w'Imana mu itorero ryitwa Abahuza ba Kristo. Muri ico gihe narize niga ibitandukanye, ndiga iyobokamana, ariko na cane cyane narize missiologie. Rero twigamo ukuntu twigisha abayisilamu kuva muri Isilamu baza kuri Kristo dukoresheje Bibiliya, tugakoresha na Korani. Ibyo byose rero ariko narabifatanya nkora ibindi, ariko Imana yakomeje kuntuma ko abantu batandukanye, irantuma ko abakongomani, irantuma ko abantu bava muri Tanzania n'abarundi, ariko ikambwira yuko igihugu igiye kuntumamo, ikambwira u Rwanda, ariko nkumva umenga aho ndi hose ndiko ndakorera Imana, nkumva ntaco ntariko ndakora, nta kibi ndimo, ariko mu ico gihe nkumva nyine ndi satisfait mu byo nkora. Ndibuka mu gihe nari gukora akazi, narize ku kirerekeye igihingwa citwa stevia, ni plante yitwa stevia, nari narayize, narakoresha n'ubwo buhinga, ico gihingwa ngenda kucigisha, ndetse nkikurikirana mu buryo ku buntu ku bantu bagihinga. Mico gihe narikuye mu buyobozi bw'ishure, kuko nari directeur w'ishure ahantu, mvamo ngenda gukorera mu gihugu ca Kongo, ndavyikuramo ngenda gutangiza iyo stevia. Kugira rero ndibuka muri Kongo ngezeyo nakora nza nta muri weekend, kuko nari pasteur wungirije mu rusengero. Mico gihe ndibuka yuko ngeze muri Kongo hari umukozi w'Imana yasanze ahantu bita Kavimvira. Kavimvira ni ahantu Uvira, arambwira ngo umukozi w'Imana wanse kumvira Imana ije n'imbaraga zayo. Ni naco gituma navuze ngo kwiri jambo ry'Imana ngo nibayumvira bakayikorera. Avuga ngo wanse kumvira Imana arikije n'imbaraga zayo, kandi uzicuza nutayumvira. Inyuma yaho nakomeje kugira, kuko numva yuko ubuhanuzi canke ubuvugisho nkuko tubivuga mu gihugu cy'iwacu ari biza, kandi Imana iravuga, hakaba n'ibindi bibaho ku marangamutima y'abantu. Mico gihe narageze mu gihugu cy'u Burundi, ndibuka itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2018, mvuye muri eglise. Umukozi w'Imana twakorana muri eglise yaraje kumbwira, arambwira ati rero iri joro baraza kukwica. Kuza kunyica, hari abo twari dusanzwe dukorana ko kazi, bamwe bari babafunze, batwagiriza yuko turi mu mutwe ugwanya igihugu cy'u Burundi. Ariko ku by'ukuri ntabwo nigeze mba mu kintu kibi, sinigeze mba mu gisirikare, sinzi yewe n'ikintu na kimwe. Ariko nyuma zaho ntekigwa n'ubwoba, ngira ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Maze kugira ubwoba ntegura guhunga mw'iryo joro. Nibuka yuko mba kumutakura, nava kumutakura nza kurara ahantu bita mu Ijabe. Bukeye kandi numva ngize ubwoba n'iyo Jabe yuko babimenye, ndara ahantu bita mu Kajagani hafi kwitanganyika. Bukeye ndibuka itariki imwe niyo tariki nateguye kuza guhunga nza mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda ahantu kubazi Burundi hari ahantu bita mu Buterere. Aho hantu nagiyeyo, madamu anzanira arantegurira nyene nk'umuntu agiye ahantu, ariko numva ntekiwe n'ubwo yuko ninatwara ni bag baraza kumfata, baraza kubona yuko ku by'ukuri mpunze, kuko numva yuko amakuru yose yamenyekanye ku gihugu cyose. Numva ndamubwira ati rero madamu umbabarire, nta kintu ndi butware, mpe Bibiliya yonyine. Mu kuza rero mu gihugu cy'u Rwanda naciye mu Cibitoki ca Rugombo,
ndaza naje mfise bibiliya yonyine nambaye ipantaro imwe ishati imwe n'urukweto rumwe ariko nkaba nzi yuko mu Rwanda aho umuntu yaje anyobora kuko umuntu nari nabajije yari umunyarwanda akorana na mabukwe arambwira ati ahantu uca n'ahantu bita Kamembe sinigeze nza mu Rwanda pe ariko nkumva adresse nje nkurikira nuko nza kururukira Nyabugogo nta nshuti ntaki aza numva yuko mu uwo mwanya aza kunyakira ndibuka mu bintu byabaye kandi byari bikomeye cyane maze kugera ino mu Rwanda nahageze saa 4 z'ijoro ari itariki imwe ahantu nashikiye naharaye iryo joro ndaharaye ijoro nzinduka mu gitondo nja gutega imodoka kandi Nyabugogo kugira nze kugira mu nkambi y'abarundi iyo nkambi y'abarundi ndahageze ndiko ndagenda nako imvura iranyagira mu gatondo naranyagiwe imvura ntigeze kunyagirwa icyambere mvuze ngo klima y'u Burundi n'iy'u Rwanda ni klima bitandukanye yari klima ino harakonje ariko i Burundi harashushe ndakonja ku rwego rwo hejuru noneho bitayeho imvura iranyagira imaze kunyagira imyenda nari mfite iratoha irajo ngira ahantu Nyabugogo ndiyushura igiceri Nyabugogo ubu hose ndahazi nta hantu ntazi nishura igiceri ndagenda ndakanya imyenda ndayikungumura ndongera ndambara ya pantaro ikonje ndamerereza umubiri wose nicara muri ya bisi nageze mu nkambi ku by'ukuri ndibuka madamu yaranyohereje utundi dufaranga turamfasha mu kugura imaze kugera mu nkambi baransubije inyuma subira muri transit ahantu bita Igatore nahamaze kugira uhave uhashobora kuhamara nk'amezi 2 ariko je nahamaze ukwezi n'igice ariko mu ico gihe imibereho yaho kujya impungure ntabyo nari nshoboye ariko Imana iranshoboza ngira igikundiro ku bapolisi baza bampa uruhusha nkaza kunywa amata mba muri iyo transit ku by'ukuri icumwero n'igishe mba ngiye mu ikambi nkuru ngeze mu kambi nkuru aho nari maze kugura ipantaro n'ishati nk'imwe n'udukana mbiri ngira na brosada ngezeyo mu nkambi gukomeza gusenga kuko numva yuko atani kindi gishobora kumfasha atari gusenga maze kugira aho twakomeje kugira communication na madamu nayifise agatelefone gato ariko yari yeranje akampamagara direct nubwo byasama akumva yuko ndi muzima mu nkambi kandi hariho telefone ya Croix Rouge batanga yo guhamagara naza mpamagara une fois par semaine nkahamagara rimwe mico gihe ndibuka yuko Imana mu nkambi irambwira ngo inshaki Kigali nibutse yuko inshaki Kigali nkibuka yuko nta muntu nzi Kigali ari bunyakire ko uwo mwanya ariko kandi numva ibyo bintu ko ntabijamo nkumva yuko atari Imana ivuze ko uwo mwanya ndacari kuri rya jambo kumvira Imana no gukurikira icyo Imana yavuze uko kigenderaho mico gihe ikintu cabaye haje umuhanuzi wa mbere wa kabiri arabimbwira wa gatatu Imana ica akayira ikiraka ca harabayeho festival kuri stade Amahoro habayeho festival ntoranywa mu bantu bazogenda basobanura abantu bo muri Cote d'Ivoire babasobanurira ibintu bariko baragurisha naho ndibuka zari tarike nk'imwe 2 z'ukwezi kwa karindwi ni nazo tarike madamu yaciye aza kundeberaho tumarana 3 jours ahantu muri loge ariko subiye inyuma nakiriwe abanyeshuri hari abanyeshuri kigo c'abarundi citwa Maison Shalom yigisha abarundi kabafasha abanyeshuri abo banyeshuri bari babakodeshe chambrette ndabasaba icumbi ariko barambwiye ati rero ibyo kujya tujya mu kigo nitugiraho kugira ariko kuryama kari bujyame nahamaze 2 semaines nico kiraka madamu yari yasubiye inyuma ariko ngeze muri gare ya Nyanza nza kwabo banyeshuri ndakunda Imana mu Rwanda ku Imana hariho abantu bafise Imana ku by'ukuri bagendana Imana kandi n'ijwi ry'Imana twe twabonye mu Burundi Imana ivuga aruko twabanje gutereta tugatereta Imana tukaja mu cumba tukifunganirana ariko ino usanga Imana ivugisha umuntu mu muhanda kuzura umuka nageze muri gare ya Nyanza hari umuhanuzi yambwiye arambwira tanzi n'ubu twohura ntabwo no mumenye arambwira ngo mukozi w'Imana yakuzanye muri iki gihugu
yakuzanye ngo wubake umurimo wayo. Ikindi naco ni wategura gusubira mu gihugu cy'u Burundi, urupfu uzorusanga ku mupaka. Igihe gikwirizo kuzanira umuryango. Ndumva yuko umuntu cyambere ni Imana, rimwe na ndumva yuko ari Imana imubwiye cyambere ntanzi, cya kabiri ntazi ko ndi umurundi, cya gatatu ntazi ko ndi n'umukozi w'Imana. Ico nta n'umuntu yashobora kuvuga ngo ko ndi umukozi w'Imana bivanye n'ishusho nari ndimo. Mwico gihe cyonyine nari mvuye mu gihugu cy'u Burundi nari maze kuba nk'umuntu ashaje, kubera ibitekerezo utekereza cyane, nturi kumwe n'abana, nturi kumwe n'umudamu, ntangura kuba no kwiheba mu bwo buryo. Mbayeho kw'abo banyeshure nahamaze 2 semaines, umudamu yaraje muri izo 2 semaines, ico kiraka nagikoze iminsi 3, mbaho muri izo 2 semaines, sinovuga ngo mu buryo nafunguramo cyane najyamo. Bwari uburyo bw'igitangaza, ubwo mu nkambi yaranyoherereza, w'i Burundi akanyoherereza, mbaho mu bwo buryo. Ndibuka hari umu grand frère wo muri famille yaje aba mu nkambi, umudamu wiwe aronka akazi ko kwigisha mu kigo citwa Good Harvest ngaha mu Kagarama. Hanyuma uwo mudamu amaze kuronka akazi aza bakodesha ha mu banyamakuru, aca nkura muri yanzu y'abanyeshure nza kubiwe amachambre, ariko babona inzu mu kigo, inzu y'amafaranga make, abona yuko atari bukomereze muri yanzu yishura menshi yabonye ya make. Bishura mu kigo yari inzu ya chambre salo, akaba afise umukozi n'abana, mbona yuko ntoza kubana nabo, ahaba ukwezi kumwe. Dans l'entretemps hariho umudamu bakorana mu ico kigo asenga Imana. Uwo mudamu yarasenga Imana, ariko Imana n'ukuri imuha umugisha. Uwo mudamu baravugana, aramusabira icumbi ngo ancumbikire, wamuha iminsi yuko nzoba nasubiye mu nkambi, kuko atarabizi, ariko yumvise ko ndi umukozi w'Imana. Uwo mudamu aranyakira uwo mudamu twabanye mu buzima, ariko Imana imubwira byinshi kuri jewe, imubwira ku buzima bwiwe uko buzohinduka, imubwira byinshi cyane. Imana imuha umugisha, twabanye, ariko mu ubwo buryo yarantunze umwaka wose angaburira. Twasangira irindazi, dusangira n'icayi cya mukaru, no kuri yari mu buzima ariko uno munsi n'umuntu iyo ariko aravuga azasenga Imana, amasengesho namusengeye nanje zasenga nshima kubwiwe. Umuhamagariro watangiriye aho, ntangirana n'umupasiteri umwe, aranyakira, ndamubwira ico ndi, dukomeza umurimo. Yarakiri mu cumba ahantu ahanyene mu banyamakuru. Umukozi w'Imana turubakana umurimo w'Imana, agera kuja mu itorero, arakodesha après-midi. Nkomeza rero wa murimo w'Imana, Imana igakomeza kumbwira ngo ndaje kukubaka, uzonkorera kandi nzokwagurira muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko nkumva yuko ibyo bintu sinumva aho bizoca, ntabyo numva. Itorero rimaze gukura, hari ahantu bita mu Gashekero. Mu Gashekero ni munsi ya Gikondo. Hari umupasiteri w'umunyamurenge, ngenda abantu miyenja kubwiriza, arankunda, maze kubwiriza ansaba yuko namufasha umurimo tugakorana. Aho hantu nkabona yuko nihe bagitangira, nta bakristo agira, nkumva aho hantu ariho nogena gukora, impano zanje zigakurira aho hantu. Nkomeza aho hantu turabana nawe igihe nkora mba kuri wa mudamu angaburira, aza gasenga, ndetse tugafatana kuba twobana ku musozi, tukajana gusenga, turajana ku muwo murimo. Ariko igihe gito twakoranye umurimo umaze kwaguka, ngenda kubwiriza inzu ku nzu, Gashekero yose ngenda, nta hantu no mu isoko ndahabwiriza. Baba barafunza amatorero. Bamaze gufunga amatorero, wa mugabo aronka akazi muri Zion Temple. Aronsa akazi muri Zion Temple, sinabaye inkikurikire y'iby'itorero, ahubwo numva yuko nihevye, sindi busubire hahandi, ntibari busubire kunyakira nkuko bikwiye, ahubwo nasenze Imana. Imana irambwira ngo hageze igihe yuko nkorera. Iki ni cyo gihe cyo kunkorera. Hari umukongomani aba mu Gashekero, yaciye ampa inzu, nawe n'umupasiteri, ampa inzu ngo nkorere mu nzi wiwe. Nkigera mu nzi wiwe, ba bandi nabwirije bose barankurikira. Bamaze kunkurikira, aho niho naherewe iyerekwa rya ministeri. Ntangura gukora ministeri.
iyo ministeri iraguka, barafunga ivyumba byose barabifunga, abandi baranabafunga, ariko jewe mudugudu niwe yanamvugira ngo nta maturo batangayo, bigisha Imana, hariho abariko barahinduka, ndanabatiza nkiri muri ca cumba, nkomeza gukora nshakisha abakozi b'Imana mu mpande zose y'ikobo nkavaringa canke bakugurura ishami nkaba umukozi wabo miyo nzira, ariko bamwe bakansezeranya, bamwe bakampa ibintu y'amasezerano, abandi bakambwira ibyo gukora, birandusha ndabura ico nkora. Ariko nsubiye inyuma gato ngaho nkora, Imana itangura kuziranyagura, bantumira mu ma eglise, novuga yuko nari mfise igisuzuguriro, nari mfise igisuzuguriro Pamphile ku rwego rwo hejuru. Igisuzuguriro novuga, iyo uvuze igisuzuguriro ku mukozi w'Imana ubushatse kuvuga iki? Reka mvuge ku maso y'abantu. Ku maso y'abantu hariho abumva ku mukozi w'Imana no kwambara ikoti ryiza, no kwambara urukweto rwiza, no kuba heza, no kuba yambara neza muri make, yarariye inda yaraje mico gihe mu myaka yanje mfite imyaka mike cyane, ariko narashaje ndasaza ku buryo imyaka yanje no ikubwira ata muntu yashobora kuyemera. Ariko kwico gisuzugura abantu bambona, ariko mbona icubahiro cy'Imana. Imana ishimwe. Mbona bantu miraka imirongo kubwiriza, abantu bakumva Imana bagafashwa. Urukweto navyina, nashobora kubyina ndiko ndavyinira Imana, ivumbi mu rukweto nari nambaye rigasigara hasi, ivumbi pe uko nukuri franchement rikava mu nkweto kuko hagati mu nkweto urukweto nari nambaye rwari rusa na gris, mu nkweto hagati hari haratobotse harashize, ariko hejuru urukweto ari ngozi. Mu ico gihe ndiko ndavyina, ivumbi bivanye n'utuntu kwagiye risatagurika, ryasigara hasi, rigasigara hasi ivumbi ryo mu rukweto. Sinashobora kwambara isoksi y'umweru kuko yaca yandura ubwo nyine. Mu gihe cy'amazi soksi yaciba amazi kuwo mwanya, nabyinira mu rusengero, ariko nagera mu rusengero Imana ikankoresha mu buryo butangaje. Icubahiro cy'Imana kikaza, ntibareba imyambaro, ntibareba urukweto, ibyo byose bakabona yuko by'ukuri hari Imana ikora. Imana ishimwe. Ndibuka kandi ikintu cyo nobwira mwico gihe ndiko ndabona ivumbi mu rukweto, nabwiye Imana, ndavuga ati Imana, wewe wemera yuko mpagarara imbere y'ubwoko bwawe mvuga ijambo ryawe. Muri izi nsengero ziri muri Kigali ku Ruhimbi sigara amatapi, amakaro, kwayo makaro nkayahagararaho, ivumbi rikasigara zo mu nkweto zigasigara kwayo. Ivumbi wavanye mu gashyeke, mu gatenga, rumbu urukweto rwanje rwari ivumbi deja, rwari ivumbi, ariko hejuru narusiga nkarusiga ubuto kuko rwari gris, rwari gris nta sirage nari mfise. Kandi umuntu ubuzima twari tubayemo n'uwo muntu acumbikiye nibwo ari rwo kumubwira ngo angurire ujya muti w'amazi, kuko nari inzu ubuzima tubayemo. Ariko kuri bwa buto narashobora gufata urukweto, bamara guteka udusigaye mu gashashi, ngafata canke mu gasafuriya bakaranzemo, ngafata ngasiga ku rukweto rukakayangana, rugasaya. Wajya mu ivumbi, ugiye mu ivumbi rero rwaca rusa na gris cyane. Ariko nkumva yuko mu mwanya ndose n'ayakamoto nkagera aho hantu, ariko nze kugera aho hantu rugisa neza, rugisa neza. Ndibuka mwico gihe ndiko ndabwiriza, hari umupasteri yari karasenga asaba muri itorero rya Betel, bansaba yuko nza kubwiriza mu giterane cy'imistatu, bangira umwigisha mwico giterane. Ndacafise ministeri ngaho mu Gashekero, ndacafise ministeri, ariko bamushize mu ico giterane, ariko akambona ukuntu mbwiriza ico cubahiro c'Imana. Nayifise ikoti umupasteri yari yarampaye, agakoti ka vert, nari nagashize kuko ni munini nakagabanishije, yarakampaye ndavuga ati ni wewe uyigabanisha nta mafaranga nifitiye. Yarampaye menga 3,000 byo kugabanisha. Ariko reka nsubire inyuma gato, uwo mupasteri twarajanye gusenga akinyakira, umupasteri wo twakoranye ubwa mbere yanyakiriye. Ku by'ukuri twajanye ahantu kwa Masasu, n'ubu ntabizi uwo mupasteri yarajanye kuko n'umuhanuzi, ariko impano Imana igenda irazikuza kandi irazitangira n'ikindi gihe. Hari izo yagiye irampa, n'izindi nari nsanzwe mfite igenda iranyongeraho izindi. Ariko mu ico gihe ndibuka
hari abo bakurikira abahanuzi kandi nivyo umuhanuzi w'Imana akwiye gushakishwa. Mw'ico gihe tugeze aho hantu kwa Masasu mu butayu niwe yishuye. Tugezeyo uwo mukobwa yaragiye gusengera, wambwira ngo nigishe, ndigisha. Nyuma gutaha uwo mukobwa yari afise ikibazo c'akazi, bari bamuhagaritse ku madosiye y'uwo mukobwa, sindamwibuka izina ariko n'umufiyemere. Tugeze turataha, tugeze ngaha ugiye kugera Kimironko, twagiye n'amaguru, aducisha ahantu kutugurira amata, amfumbatisha 2000 francs. Arayamfumbatisha, numva ayo mafaranga mpaye, numva umenga mpaye 1 million. Kubera kuko urumva nari mu gihe ntabona n'igiceri, nta muntu ampa n'igiceri, ampa 2000 francs. Tugeze muri numva uwo mukobwa, noneho hari igihe numva yuko umuntu rimwe, hari igihe wumva Imana n'umuntu wayigize Imana pe, kandi byonye hari igihe twibesha rimwe, ugasanga umuntu kuko agufasha, ukumva uwo muntu yuko nta kisengesho utomusengera. Uwo mukobwa tugeze muri gare yarambwiye ati pastor, ambwiye pastor, numva umenga sinomusubiza kuko sinishura ko noba pastor kabisa. Ariko arambwiye ati mfise ikibazo nshaka unsengere, ku kazi barampagaritse. Pamfiri ku by'ukuri naragiye amafaranga nijoro ndayafukamaho. Uwo mukobwa inyuma y'imisi 3 yarampamagaye ambwira ko bamushize mu kazi, yasuye mu kazi. Arambwira ngo azoza gushima, sinigeze nsubira kumubona pe. Ariko n'ubu ndacamushima, sindemwibuka izina, yampaye iyo 2000. Ngeze aho nari ngeze rero, ico giterane kigeze cyo kuja gukora. Ndibuka impano Imana yampaye, yari yarambwiye ngo uzohugura abapasteri benshi, uzobigisha abapasteri, ariko nkumva ibyo ntibizoshoboka, nibyo ndaza kubigeraho Imana yabingejeje. Ariko Imana wa mupasteri arampamagara ngo nyohereje foto bashira kuri afishaje. Afishaje ndiba gwarukweto kurusha kuri afishaje, ndiba kaga koti nta konfise kurushira kuri afishaje. Ndamubwiye ati rero ndahantu kure kandi nta na telefone mfise yo kuguhereza ifoto, reba wandike ko Pastor Eric Murundi avuye Burundi. Kubyukuri Imana imukoresha ukavyandika uko nyine kwico giterane. Mboca mfata amasengesho naya babandi bo muri ministeri yanje, amasengesho y'imisi 3 dusenga. Kubyukuri barasenga mu mitwaro, nanje nariko nsenga yuko Imana impikoti nzahagarara mu ico. Ndavuga ati Imana unyubahishe umpikoti. Ariko mu ico gihe ndasenga pe, Imana irambwira, nasaba kuko numva ahantu T2000 pe, sindayigura ikoti yo muri T2000. Ndamaze kwijamo kuri radio Umuco. Ariko sinaringiye kubwiriza, nari mperekeje umuntu. Ariko sinovuga ngo ndaza aho bashopingira amakoti muri T2000 pe. Ariko nkumva sengera T2000 kuko numva yuko hariyo amakoti meza. Ariko ndasenga Imana umudamu umwe ampa 1000 c'itike cyo kuza kubwiriza, arampa ituro, ampa 1000. Kuko je mu bintu navuga ngo umuntu nubwo yontumira, ntabwo nigeze mbona umuntu antumira ngo ndinde ndamusaba itike. Umushake bw'Imana, Imana yampa itike ndagenda, kandi nkagenda kubwo ubushake bw'Imana. Itayigo ukagenda n'amaguru. Mbose nigeze ngenda n'amaguru, sinobesha. Sinigeze ngenda n'amaguru pe. Ariko mu kintu cyabaye mu ico gihe, yampaye 1000 ngera ku mukozi w'Imana umwe. Uwo mukozi w'Imana twarabanye, nkaza ndamusura. Umukozi w'Imana ndahageze, Imana inkora ku maso, mbona yuko hari icyabuze. Bari bafise ibiryo ariko gaza tayo yabuze n'uwasaba 5 y'amakara. Ariko nshima Imana, ndamubwiye ati rero mukozi w'Imana, narugize umugisha, iryo tike 5 ryari kungeza ahantu nza kubwiriza. Kuko nashira ku ikarita yaranjana, gusa 1000 cyaranjana kikangarura. Ariko nagiye mvuga ati niba tamiti ikigarura ndaza n'amaguru nta kibazo. Ndamuha iyo 5, maze kumuha iyo 5 yakoze ku mutima, yinjira muri chambre, amanurira ikoti. Iyo koti arambwira ngo ikoti grand frère wo muri Belgique yari yayinzaniye sakana inkwiye, ipima urabe kigukwiye. Hiyi ipima sangiri ku mubiri wanje, Imana ishimwe, sangiri ku mubiri wanje pe. Numva shimye Imana, sinaburi uko no bivuga.
igihe tumaranye n'uwo mugabo yarangaburira, sinigeze mbona mbwira iby'amakoti, ariko ikoze izo senkisa, mvuga yuko senkisa yaguze ikoti ivuye muri Belgique, nariko nsaba iva muri TDMR ariko iyuririye indege. Ndabishimira Imana. Ndavuga mpere gatoyi intambara nagize gatoyi muri uru rugendo nkiraho gatoyi, naragize intambara zikomeye cyane mbana n'uwo mudamu. Intambara ya mbere mu bintu byatumye muri uwo muhamagaro byatuma no gusara nosara, intambara yanje yari umudamu wanje ndamukunda, Hakizimana Ohiola n'abana banje, ariko Imana ibyo yantegeka yarigeze kumbwira, arambwira tumbiriza Eri, ntiyarakimbwira sheri ngo ndaje tugire divorce, kuko gushika ku isaha ndacategereje rya sezerano n'uwo Imana izocishamo mu kumfasha nkaza kubona n'umuryango nkategura kuwuzana, ariko ndacategerereje mu by'Imana yambwiye. Madame amaze kumbwira, kandi ibyo yambwira kwari ukuri, yarambwira ngo nta mugabo urimo. Kindi naco nararongoye, uwo mugore yoba ngaburira akangaburira nta murongorano wahi. Ku by'ukuri mwebwe munkurikira mwese ndababwira ngo mu kintu narahiye, ndumwizegwa kandi ndarahiye imbere y'Imana mfise Bibiliya. Mu myaka 3 maze mu gihugu cy'u Rwanda n'imyaka nzobara, ndumwizegwa ku mudamu wanje kandi ndumwizegwa no ku Mana yampamagaye. Ibyo ndabihamya nkuko Yesu Kristo yavuze ngo nziyo navuye kandi nzi niyonje, yarihamiriza nanje nziyo navuye. Mico gihe rero madame ico kintu caratuma mpungabana mu mutima wanje, nkumva kuba uwo muhamagaro by'ukuri iyo Mana yampamagaye nkumva yuko atariyo, kuko Imana tuzi yuko ishoboye byose, ariko hageze yuko umudamu ambwira ngo ndaje dutandukana. Ndasenga ntegura kuba nosubira i Burundi, kuko mu kintu numva yuko cyo ntesha intumbero cyari umudamu wanje. Nasenga kuba nosubira mu Burundi. Mu Burundi itike yari 10,000 francs. 10,000. Pamphile ndabura iyo 10,000, nico giterane nabwirijemo. Imana yambwiye ngo nta muntu azokwigera guhemba, ariko mu gihe gikwiri nzoguha umugisha mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nico giterane nabwirije sinaronse 10,000, kandi ari gitorero rikomeye, abaririmbyi bakaba hacu 20, ariko je bampa 5 by'itike kandi nkageramo nabiriyemo. Uko nyine pe simbesha imbere y'Imana, ntabwo nobesha. Ariko mu kintu cyabaye ntegura kuja i Burundi, ndashakisha umuntu hamwe 10,000, nta n'umuntu nokoraho, basi bavuga ngo bamwe bakora n'imitwe, hari abakora imitwe aho bikoreka, nta muntu nashobora kubwira, kuko ikuntu bambona nta muntu noshobora kwaka 10,000, kuko barabona yuko ntawe nzabikura ngo ndabyishure. Yewe n'umupasiteri tuba tubana ntiyanabima. Ariko ikintu cyabaye, ndibuka umukozi w'Imana yaje ngo ave Cyangugu ansanga mu itorero rimwe, arambwira ngo nima Uwiteka yantumye, ni watekereza kuja ku mupaka w'u Burundi, urupfu pandagaru uyisanga uyisanga ku mupaka arihe gutegereje, urupfu urusanga ku mupaka, kandi uwo washaka kuja kureba nk'umudamu wawe ntakubona uri muzima, arakubona iri ntumbi. Ntekereza gupfa. Ndavuga ati rero madame antuke atambona basi atuma yumva gusa ko ndiho, mugatuma guma ibyo bitutsi byose abintuke nkiriho, kuko nibanamurongora bazomurongora, basi naranapfuye azopana n'undi mugabo. Ariko nzosenga Imana ko yambwiye yuko ari indindi rugo, reka nkomeze kuyigirira icizere. Ndayigirira icizere, maze kumva urupfu yuko ruri ku mupaka, ndarusezerera umupaka, ndabubwira ati mupaka we ntabwo nkiwugiyeho. Ndafunga amatwi rero ku bwa madame, arantuka. Ku by'ukuri nagiriye ibanga Pamphile rikomeye cyane, ibanga rivuga gutya: twarabaye inshuti, ufise telefone ya WhatsApp sinashobora kuyitira kugira nzivugane na madame, kandi madame yarankenera, kuko nari nzi yuko nyuma yuko nza kuvugira kuri telefone yawe madame aza kuyinshakaho, azi yuko tukiri kumwe, hanyuma ibanga nibyo nubakiyeho abimene. Niyabimena ndaza kuba icyubahiro canje kimenetse mu musozi, bose bamenya amakuru yanje,
nkakomeza kubaka umudamu wanje, ariko satani yamuciyemo kugira nsenye. Ndibuka mu kwezi kwa kane 2019 wa mbere y'umwaka w'ibibabaro, nababaye cyane nubaka umurimo w'Imana. 2019 mu kwezi kwa kane hariho ukuntu dukora tugenda kureba abavyeyi banje, ndacafise mama na papa, tukagenda gusangira nabo. Yaragiyeyo ntira telefone kuri iyo tariki, arambwira ngo sheri mbabarira je temboku. Ibyabaye numva asubiye kunezererwa Imana. Nigitanga Warambwiye ngo aje tugire divorce, asubiye kumbwira kankunda. Ico gihe ndabyibuka Satani acatera ibugwayi mu bana. Abana baraja mu bitaro, singira ico kugira. Yewe hari umukozi w'Imana twakorana, nigeze kumbwira, sindamuvuga mu izina pe, ariko ico kintu cambere ikigwa ntoshobora gukora no mu bakozi b'Imana babumve nabo dukorana umurimo w'Imana. Ntoshobora gukora jewe, kuko muco nahamagariwe no kubaka abakozi b'Imana, nkubaka itorero ndetse n'abandi bakaruhukira kuri je. Nibitaraboneka nibyo ntafite, ariko Imana izonshoboza kubwa abakozi b'Imana bankurikiye bose bazonyubaka kandi bakirire kuri je. Ndibuka mu ico gihe umwana agwaye ari mu bitaro, umuti bansabye washobora kuba wogurwa 25 by'amanyarwanda. Ndabimubwira, ambwira urugendo afise kandi gwaragaragara pe, ambwira ko atayafise. Yewe aragenda arambwira yuko bakodesheje imodoka ukuntu nkuko ibintu nk'ibyo arabimbwira, ariko arambwira ngo ku cyumweru nzobwira umuntu. Ico kintu sinacibagiye pe, kandi nta bubi kirimo, ariko cambere icigwa mu rugendo. Ibyo 25 umumama umwe ampa 15 angurije, kuko yumvise yuko mu pasiteri yabinsezeranye. 15 nohereza madamu kugira babe baguze umuti, negereje ico cyumweru yuko haza kugira ikiboneka, kandi byaraboneka pe, kuko narukoreramo kandi ndaruzi. Ico cyumweru ntacu nabonye. Kuwa gatatu hageze, yewe hakoretse imihango yose ibaho pe, ibaho yose. Nyuma aravuga ati byakoretse imihango simbuze ibyo gutura. Nyuma aravuga ati tugiye gufasha Pastor Eric, umwana we ari mu bitaro. Ndibuka yuko nta mafaranga yaragisigaye mu bakristo mu byagaragara, ariko batanze 5,200. Ibyo 5,200 numva ndababaye, aho gukura mu byatanzwe basi ngo amfashe basura kwitangisha ubugira kandi. Yego, kandi uwo muco ni mubi pe, abantu benshi barawugira. Numva ico kintu kirambabaje. Wa mu mama yayampaye twari kumwe pe, yayantije ibyo 15. Naragenda amubwiye ati kubyukuri umbabarire, ntabwo nshoboye kandi ntayo mfise nzogusubiza, ntayo mfise, ariko ibi 5 byakire. Ayo 200 naciye ndayagura amayinite, kuko mu bintu nkunda ndakunda guhamagara, nkumva abakristo ko bameze, nkumva nico kera nije nahamagara, ariko ubu ndafise abampamagara nanje bakambaza uko meze. Mbo ico gihe rero mwana wanje ari mu bitaro, ndababara cyane. Yaravuye mu bitaro, Imana iramukiza, mukuraho urupfu, madamu nawe acaja mu bitaro. Agiye mu bitaro, ndavyibuka nakorana n'uwo mupasteri mu Gashekero, uwo navuze. Ndamukunda kandi nawe arankunda. Kirashobora kuba kandi cyari ikigwa canje canke ishure yanje. Ndamubwira ati Pastor, wamfashije 20,000 nohereze madamu. Nabyumvise kuko numva umutima umpata kuvugana nawe. Nza guhamagara kuri telefone nkoresheje ya madamu uwo mupasteri. Hanyuma ngiye kumuhamagara, numva ngo amazi iminsi 3 ari mu bitaro. Umutima numva amarira yuzuye amaso. Singira ico ndi bumufashe, kandi ngo bakeneye amafaranga nabuze. Uwo mupasteri nayo mubwindi nsa n'uri kararira, ndihagararaho nk'umugabo, ndihagararaho pe. Ariko ndamusaba 20 ampa promesse. Iyo promesse aho kuba rumva nubwo rukundo umuntu kunze, kandi narabona ntaho yobura, nubwo yo batayafise niyobura wakomanga aho ngo ayame. Numva ndababaye, mbabara ngenda gusenga mbabaye ku musozi wuzuye amarira, ata muntu atakintu numva, bari bateguye ku meza birananira. Ndagenda, hari umupasteri yitwa David, yampamagaye ambwira ngo Imana imubwiye yuko ari jahi ca 10, acampa 15. Imana ishimwe ntibora kuyenza.
ibyo 15 acaraza yarafise ikibazo ngo kandi Imana yamubwiye ko arije ndamusengera. Numva kumusengera ndamubarayeho, noneho dusenze Imana imbwira ngo ntarara mu bitaro umunsi arasohoka. Iryo joro ntabwo yaraye mu bitaro Pamfi. Umugore wanje ntiyaraye mu bitaro kandi amafaranga nayoherereje. Rero ibyo byose mvuga ngo ibintu byagiye bimbabaza mu rugendo. Ikigira kabiri cyambabaje aho navuze kuri kote y'umudamu, byatuma ishwanyagurika bigatuma nshidikanya no muhamagaro ndimo kandi ndiko ndubaka. Abantu barankurikira, abantu barakizwa, abantu barantumira, bantumira kandi ukaza usanga nta kintu ndabakuyeho, nta kintu na kimwe, ariko ndihangana. Uwo mudamu aranyihanganira antunze. Medina hari nukuri nama ndamusengera Medina. Mico gihe ikindi nagize kikibazo cari kubura amafaranga bituma nosara. Narigeze kuba ntunze udufaranga nubwo tutabaye twinshi. Narigeze kuba ntasaba igiceri ariko mbura igiceri n'icyamayinite. Ibyo bintu byarageze ahantu numva yuko Imana atari yo twavuganye. Ikindi cyatumye numva noshwanyagurika byari ibibazo byaho narindi. Aho narindi hafite isezerano kuri uwo mumama yuko ari Imana izo nkorera, n'ubu ndagitegereje ikizakora yasezeranye nubwo kitarakoreka. Byo sezerano uwo mudamu kandi nawe yararigendera n'umuntu asenga kandi agendera ku ijwi ry'Imana. Icyo gihe ikintu cabaye, havutse ibibazo. Havuka ibibazo aba beau-frère biwe batangura kuba bovuga yuko ndetse nabaye umugabo mu rugo, simpaha nduwo kujya gusa, bahagaritse kuza bahaha mpaka Erika havuye. Ndatekereza ukuntu ndi bubigenze. Medina aravuga ngo agiye kunkodeshereza mu mafaranga, mu dufaranga ahembwa, wankodeshereze agitegereje icyo Imana yamubwiye kuri jewe. Ndibuka icyo namubwiye tumbiriza, ntukangwanire urekere Imana. Cyo gihe hari umukuzine ari muri iki gihugu, niyigeze ampamagara mu bwo butayi bwose. Ndibuka ari 9 z'ijoro, Imana irambwira ngo vyuka. Ndavyuka ndiko ndasenga, Imana imbwira ngo itegure, hari ahantu ngiye kugutuma. Ntiyambwira hariho. Mu gitondo uwo mukuzine wanje yitwa Nadine arampamagara, afashe, ntiyampamagaye kubw'urukundo, ibyo ndabivuga kuko naho nishure n'umukuzine wanje kandi yarafise akazi keza. Muri icyo gihe cyose nta kintu yigeze avuga ngo novuga ngo Imana yaramukoresheje byatari, ariko ambwira ngo ngende kuko yarafise urugendo agiye Dubai, urugendo rw'akazi. Murundi yaje mu nzira y'akazi, ntabwo yahunje, ni branche y'akazi yaje no mu Rwanda, abo umukozi ari bamuba representa. Muri icyo gihe yabaha kimihurura. Ndatekera ya myenda, mu gitondo anakiriyo telefone nk'uko Imana yabimbwiye. Ntigeze menya ahonje ko umukuzine numva yuko ari Imana injanyeyo. Numva ngiye kuruhuka, kari frigo, inyama zirahari pe, n'umuzungu pe, amata. Ndavuga ati ngiye kuruhuka, nukuri ngiye kumara inzara. Mbose novuga ngo hari inzara n'ahandi, ariko urumva numva hari ubundi ubuzima ngiyemo. Ntangura kumva yuko ngiye kunywa icyayi cy'amata, inze ndanywa kanido. Ari mu icyo gihe ari Dubai, asigira ibintu, nze ngerageze gucunga urugo, nkumva nkurikirana abana, ikindi abana kugira ndabakoreshe kuko bavuga igifaransa gusa, nkumva ngende kubafasha mu kubakoresha amadevoir. Ndibuka ari Dubai, yavuyeyo pe angurira telefone ya WhatsApp. Mu icyo gihe nari maze angurira telefone ya WhatsApp. Anguriye telefone ya WhatsApp pe, ndamushima. Ariko Imana ngiyeyo imbwira ibyo gusengera mu bwo rugo ntabizi. Sinigeze uwo mukuzine wanje hari ndamukunda, ariko sinigeze menya kuko yabaye mu buzima bwiza, ariko je nakuze mu buzima butari bwiza bwa struggle. Ako yashatse neza ba mu buzima bwiza, afise agafaranga. Nanje mu bantu bafise agafaranga namanzi yuko umuntu kumuhamagara ari gusaba, ariko siko bimeze. Nama nimere yuko, ariko nja mu kigeragezo cy'ugo rugo.
umugabo wiwe araza ava hanze, hari icyo namusengeye ndagihishuriwe n'Imana. Ndibuka icyo gihe yaciye ampa 30,000 ngo nohereze madamu. Niwo mwaka 2020 natanguye kohereza amafaranga ya madamu pe ampa 30,000 ngohereza kwico gitangaza abonye nasengeye nagihishuriwe. Icyo gihe rero ntangura kugira intambara rero za wa mukuzine wanje. Umukuzine arambwira ati kuko udashaka akazi. Ndavuga ati nukuri, ambwira ati narabuze, ariko wewe kuko urumva ico narindi musukubura akazi narize, kandi muri iki gihugu ntabwo nobura akazi ko kwigisha pe, aba francophone barabashaka. Ariko ndibuka Imana imbwira ngo diplome mu byo wize byose Imana ibihinduye iby'umwuka. Aho naja gusaba hose sinigeze nakigwa, mbaho mu bwo buzima. Ariko ndamubwira ko rume zawe Imana zifata izihinduriza umwuka, abantu bazibona ntibazibone. Ariko nanje urumva ni kwa kundi, kandi ntuwo bisobanurira umuntu ntabwo abyumva pe. Yego nanje kuko ntayimusobanuro cya mbere ntakijijwe, icya kabiri ntazi n'imvugo y'Imana, icya gatatu ibyo ndayimubwiye ni ibintu. Ariko namubwira ati wamfasha wo kufise naho uvugira umaze kugira inshuti muri iki gihugu, wamfashije ukanshakira akazi. Yewe yaragashatse arakabona. Umufrere wiwe abaraje aho kukampa agashiramo we, ayiwe agashiramo we. Ibyo byose jewe sinigeze ngwana. Ndibuka meco gihe ikintu cyageze ambwira ngo nkora akazi ko kuzanigisha abana biwe. Ndavuga ati nta kibazo. Kazambwira koza imodoka, ibyo bupasteri ndabishaka ku ruhande. Kazambyuka kumwogereza imodoka pe, nkayoza umukozi ahari, arahagarika umukozi yayoza, nkaza noza imodoka. Hagira icyo gihe akazambwira ngo nirirwa kuvuga ubutumwa, ikintu ntazopfa ngize, kandi nzi yuko ankunda. Ariko n'ubu ndiko ndavuga arashobora kuba yona byumva. Ryari ishure ryanje. Arambwira ngo nido yayigura, ngo sinkanywe kuri nido, nirirwa kuvuga ubutumwa nze ndayigura. Isukari ngo nywa nyinshi. Amfata igihe rero cyo kuza ngenda n'abakozi b'Imana nirirwa ku musozi nk'umuntu w'umunyakazi, nkirirwa ahantu mu Banyamerika hariya munsi ya RDB, nkirirwa gusengera abantu, nkirirwa gusenga, nkaza nta ku mugoroba, nkaza ntaha nk'abantu bagiye, nkirirwa mu rugo kugira singi bya saa sita, huzuye ibiryo yewe, huzuye inyama, ariko nkababarira mu ibyo bintu. Mu gihe cyo kunyirukana wa mugabo yaragiye, ariko uwo mu kuzine yanyirukanye ari dimanche. Samedi nagiye samedi nari nagiye kubwiriza, nagiye ari vendredi, nagiye ari jeudi mu majepfo ku Kamonyi muri Victory Church ndigisha. Bansaba ibintu gusengana n'abapasiteri n'abakozi b'Imana, baransaba nyuma nsaba yuko nza kugirisha amahugurwa gato. Ngaruka kwa gatandatu nshikira muri ya ministeri, ariko nkijyamye kwa buca rwo gatandatu ngiriyerekwa aho hantu ndahakugwa, ndahimugwa, ariko mu buryo butunguranye. Ngeze aho hantu rero ko mukuzine, ndibuka dimanche samedi naraye ku mupasiteri yitwa Desami n'inshuti yanje, n'umupasiteri yitwa Desami yarambayeho kandi aramfasha, akaza ngira inama, yewe akaba anteramo intege. Desami zadabavuga amazina abo nshoboye kuvuga, abandi bishobotse sindabavuge, ariko Desami ndamuvuze. Ndayiwe iryo joro, ndamubwira ati riga nagiyeyo, portaye base kuyifungura. Zirumva rero, kandi nataje amasaha yandi natahira, ndaja kurara kwa Desami. Ariko nari numvise amakuru, musaza wambwira ngo ntadushaka, ubye yabibwiye musaza we. Muri icyo gihe ikintu cyabaye, naciye nza kurara kwa Desami. Bukeye kuko atabinyibwiriye narasubiyeyo, ariko kuko namenye amakuru, naciye mfata udupantaro twanje n'udushati ndadufura twose, ndategura. Singira ivarize, singira isakoshi, singira ikintu cyo gushiramo akenda. Iryo joro ndaryama, araza n'abashitsi, araza ambwira ngo ejo, urabona kwa kundi ba happy yava umuntu, yambwiye ngo ejo singushaka, sindabashaka mu nzu yanje ejo. Aho ni dimanche nijoro. Mbona namubwiye, sinamusubije kuko sinamubwiye ati nta kibazo,
naje ntagusabye kandi nawe arabivuga ati ntiwasabye kuza, ni nacyo gituma kandi no kugenda ntacu bisaba. icyo nakoze mu gatondo nasubiye kuri wa musozi. ariko rero icyo nkundira Imana kunyirukana, yanyirukanye na musaza we twabana. Imana rero ikikora iciye kuri musaza we, kuko nta bufasha nari kubona bidaciye kuri musaza we. uwo musaza wanyirukanye nawe ntiyagira ikintu na kimwe, yemera ko nkurikira. ariko Imana n'igitangaza, we yari afise yo kuja, kuko yari afise umusaza mukuru we yari afise aho kodesheje yari kuja kuba, ariko yumva yuko ankurikira. canja kuri wa musozi namubwira ati genda ubure baye ngiye gusenga Imana ndaza kuguha igisubizo. yemera amasengesho nsenga, arayemera. ngiye kuri wa musozi, wa mubofrere, wa mugore, wa mugabo wa Nadine, wa wundi nyine anyirukanye, ndamubwira yari hanze. abyumvise ko anyirukanye kandi ndi kumwe na wa mubofrere wiwe, aca yohereza 60,000 biciye kuri konte y'uwo umubofrere wiwe. inzu twagiye kuyibona dushakisha dusigaranye 40,000 tutagira ikintu na kimwe. reka nkubwire ikindi, banyirukanye naba mu mashuka y'abandi, banyirukanye naba mu matera z'abandi, banyirukanye yewe ntagira ikintu na kimwe. cyakora nafashe ivarize, mu varize ziwe nzuwo mu kuzina, kuko yari afise ibivarize bitagira icyo bikora, kuko yakora muri France le hari ibintu by'amavuta n'ibivarize byaravuga ati rero sindanayimusaba, nimba narayivye Imana imbabarire. awe sininayimusaba ntari buyibe, ndiha ivarize njiramwo, ndashiramo utwatwenda kuko sinagira ico ndabitwaramo, ndashiramo ndagenda twimukira ahantu mpamagara uwundi umukozi w'Imana yitwa Bugingo James aba mu Gatsata. arankunda James, ndamukunda. aterura akamatera k'abashitsi, aragaterura avuga ngo ntushobora kurara hasi, arakanzanira Bugingo we aho uri Imana izi guhumugisha. aterura akamatera anzanira na couvre nsha, fata n'ishuka zibiri, ndaza aho hantu tuhimuka. wa mubofrere kandi yongera tuharaye tuohereza ibindi 60 kugira tugire ratio. aho rero nkihagera, uwo musore tubanye aremera ko nsenga, ariko aracara umupagani. ariko yahabaye ukwezi kumwe abarasubiye kuri wa mushikiwe, abarasubiye wa mushikiwe barasubirana, nanje subira muri ya sarago ya yanzu. kandi ababwire rero umaze kuhagera aho hantu, urugendo rero Imana uze wiyemerere mu byo ugenda byose, kandi ikikubwiye ugikore. je novuga ko nabonye ukuboko kw'Imana aho ministeri mu Gashekero naravyaye pe, kandi fise abantu bankurikira benshi pe, ariko nabuze n'umupasteri ankavaringa ngo hamwe ngafata itorero mu kwizera, bankagenda ngo ngiye kuri fata après midi. no muri wa bakristo nta n'umpa n'ituro sinaturisha, nta n'umpa ngo basi mbone yuko azono kwishura n'iryo torero ndabura ndategereza igitangaza. Imana ikorera iki? ngeze rero aho hantu k'uwo musozi wa muceri na hashi ni igipangu. Imana iryo joro imbwira ngo umviriza mwana we, sinkuzanye ngo wicare, nkuzanye ngo unyubakire umurimo wanje kuri uyu musozi, nje kugukoresha kuri uyu musozi. ndabati Imana, ahantu nimukiye uyu munsi nari nzi ko nje kuruhuka, nje unkorere. ndategereza rero aho hantu igipangu nimukiyemo sindabazi, nako nsubiye inyuma ico gipangu bansabye amezi 2, ariko ndababwira ko ndi umupasteri nzobishura. baranyemerera nishura ukwezi kumwe, n'inzu nishuriye 30, nishyuye 35 n'amatara n'amazi. muri ico gihe ikintu cabaye, narahabaye bya biryo bije bashe, ndateka nkaza mfata abana nkabahereza ukwabo, abakuze ukwabo, ibyavuga butuma ntangira mu buryo, kuko covid yari itangiye. abahe banaze aho mu ico gipangu nimukiyemo, covid yaratangiye, kuko covid itangira yatangiye hari crise, nta muntu yavyiteguriye.
ariko naje ija muri iyo crise mfise umuceri mfise ibishimbo mfise amakara Imana ishimwe. muri icyo gihe rero nca nkoresha wa muceri na bya bishyimbo ndabikoresha ivuga butuma kugira ngo wa murimo Imana ishatse incisha muri wa muceri. Abo mu gipangu rero batangwa kuvuga ngo twabonye umupasiteri, batangura kuza bantangira ubuhamya hanze, batangura kuza muri covid guma mu rugo, sengera abantu pe, sengera abantu, ndabivuze yuko narakoze umurimo ku bw'itegeko ry'Imana ndawukora, ariko harayandi amategeko n'ukuri novuga ko nishe, ariko Imana yarankoresheje muri ico gihe. Ntangura muri ico gihe buguruye inzira zo kugenda imodoka zigenda, hari umukobwa baboheye mu giti, Imana iduhishurira ko bamuboheye batwaye akabutura ko munsi hariya imuhanga mu cya kabiri. Imana itangura kunyagura, ngenda kumubohora uwo mukobwa, ahari Imana yarakoze igitangaza. Uwo mukobwa ngizeyo dutangizayo igicaniro gikomeye, n'ubu baracasenga. Nyuma zaho yanzu Imana igenda inkorera igitangaza yishugwa, ikindi gihe ikoresha abakomeye baza bakayishura kubwo bambonyemo bunyankamugayo, nta escrow bundimo, yewe novuga abakozi b'Imana nubwo bavuga ngo hariho abanyamitwe, haracariho n'abantu b'Imana, kandi uwizeye Imana, Imana irakora. Sinigeze mvuga ngo nguze ngiye kwishopingira, ba bandi nkodesheye inzu baragenda bakanshopingira, ba nyirinzu bakanshopingira urukweto, bakanshopingira bakavuga ngo pasiteri jinsi yo mubera, bakagenda bakagura amajinsi bakayangurira mu mafaranga kandi ndabakodeshera inzu. Kabiri barabayeho yewe krera Imana imuha umugisha ngaburira, kandi ariwe nkodera inzu, najya mu ivuga butuma akaba ariwe ngaburira, akaza avuga kuko azi yuko kujya si cyane ariko nkunda kunywa, akamategura icyayi ntikibure. Ariko shima Imana, hari icyo Imana yabakoreye, yarabakoreye pe, kandi n'ubu hari n'ibindi gikora. Hanyuma se ko wakomeje umbwira kandi nzi ko twavuganye uvuye mu Bugesera, yego byagenze gute Gatenga na Bugesera bihuriye? Niho ngiye kugera ku kuntu byagiye kugira bigere mu Bugesera. 2020 mu kwezi kwa 11 Imana yantumye imbwira yuko ishaka konja gukorera umurimo mu Bugesera, ariko niyumvira ukuntu bitangira, ca ntangura kubaka n'abandi bakozi y'Imana ibintu byitwa mpereye mu ma ministeri, kubaka kugira twubaka ubumwe. Ubwo bumwe nigisha ubumwe, gukorera mu bumwe, nkabwereka yuko umumaro wo gukorera mu bumwe, nta muntu yigira, nta muntu afise imbaraga gusumba undi, ariko umuntu uwo ari wose akeneye undi. Ndabigisha tugira ico bita rem networking. Hari ama ministeri yo ku Kamonyi, iyo ngaho i Kigali, y'Igwamagana, uhereza mu Yumbu hariya hose, maze kujayo gukorera umurimo. Kuja mu Bugesera rero ngendayo mu iyo nzira nciye muri ministeri, nkorana n'umupasiteri yitwa Kenny. Uwo mupasiteri ntumigwa mu itorero rya Foursquare ryo Kuninda. Aho Kuninda ni mu Bugesera urenze Karumuna. Foursquare ngezeyo ngira igikundiro, bakunda inyigisho nigisha, umupasiteri waho ansaba yuko no umukozi w'iryo torero. Nabwo ati je mfise umuhamagaro, ndiko nubaka umurimo w'Imana, ariko unyemerere simba umukozi wo mu itorero, hari ibyo noba nishe, nyemerera tuba abafatanya bikorwa. Abafatanya bikorwa muri ministeri yanje, nanje mbu umufatanya bikorwa mu itorero. Ku by'ukuri uwo musozi Imana yarawunkoreshejeho, turakora umurimo mu muhanda, mu kabare, mu gituragi hose ngenda kubwiriza. Ariko wakomeje bivugaho, bivuze ngo ushana kwinjira mu kabari ukabwiriza? Jewe mu mpano yanje mu kabare ndagenda aho nicaye kubabwira ikibwiriza ca mbere canke ubutumwa bwa mbere no kubabwira Yesu ashimwe cyo cyonyine. Ariko mu kabare harabona abwirijeyo n'abacuruza ububare, ndababwiriza bakirijwe mu bubare ngiyeyo gufatayo nk'ifanta, ariko kandi nkababwiriza bakirijwe mu kabare bari mu itorero. Mwisoko buri wese aba yivugira ibye, ucuruza inyanya mwisoko ukagenda ushoboye kuba wogiraho. Hari igihe nshika mu isoko ndaza kubigeraho ahantu nageze mu isoko ndamamaza babyita kwamamaza, kubya uvuga mu kirundi bavuga gusemerera.
nkavuga yemwe ni mwihane bivanye n'ukuntu wumva abantu bagaca baje bagukurikiye kumviriza ibyo uri kurabwira abantu bakihana. Mu isoko ndaza kubigiraho ibyo byabayeho mu isoko yo mu Gashekero, aho habaye bari 2019, ariko kubera periode twari twinjiyemo ntibyari bigishoboka. Ico gihe rero Foursquare ikomeje kubaka, ndibuka mu kwezi kwa kabiri turi muri guma mu rugo, Imana imbwira kandi hose hari hafunze, ariko Bugesera yarakora ukava Nyamata bagera Karumuna. Jewe Imana intumye nagiyeyo n'amaguru nabuze ubuntwara, ntagira na 10, ariko kubwitegeko ry'Imana ngenda n'amaguru kugera mu Bugesera. Ku by'ukuri pe sinivuga ngo umuntu wese afise umutwaro cyangwa afise Imana isho izi intege nke ziwe, sinzi kugenda mu ikaburimbo urugendo rurerure, nozamuka imisozi tukagenda mu tuyira tukinyarwanda tugashaka tukagera Icyangugu, ariko ikaburimbo ndajyanka kugenda n'amaguru pe kubera ibishyushye uretse no gushyuha, uretse n'ibindi n'ibintu bindi moto sinzi uko no bivuga. Ariko ico gihe nagiye n'amaguru mu ikaburimbo rimbera rirerire, ndagerayo ngezeyo nta mvuga ngo nta suppress nari nambaye mvuga kandi mfite ngenda n'urukweto, shikaye ahantu kwa Pasteur Keni aranyakira, turitegura ku kuntu tuza kubwiriza, akaguru karavyimba kansika kavyimvye, barakankanda nkomeza ivuga butumwa, ndagenda mbwiriza ivuga butumwa inzu kunzu Inyamata, nkomanga ndibuka nako banze ku gipangu c'ikiyetaje kimwe, avuga uwo twari kumwe arambye ati ariko nibadufunga, avuga ati nta kibazo, atugiye arambye ati none tugiye ikata amafaranga ufise, avuga ati aho tugera hose baratugaburira. Ndamuhisha yuko mfise naho nateguye tuza kurara, arambye ati none tuza kurara, arambye ati aho turara aho tuba tugeze tubwiza ubutumwa bwiza baraduha icumbi turaryama. Ndagerayo reko twari dufise aho turara, ariko ho tujya aho twagera hose baratugaburira. Nyamata n'ukuri abantu kandi no vuga abanyarwanda Imana ibaho umugisha, mico gihe cyose sinigeze ndarubusa, sinigeze ndanabwirirwa yewe, kandi ntabwo bigeze banyikisha inzara pe. Nabonye abakecuru Imana ikoresha bakampahira, ibindi bakazana ibitetse bakabikora, ba mama Muhoza, ba mama Fisi, yewe Imana yarankoreye, irankorera mu bwo buryo sinovuga intege nke zanje Imana yarizizi, kandi aho Satani yantegera Imana yakomeje kumbera umuvugizi wanje mu bwo buryo. Kintu rero nshitse mu Bugesera mbona ivuga butumwa narikoze, mpuye n'abantu ngoza ama ministeri nshize mu mazu menshi cyane, ntegura kuno kuri hitorero ndafata inzu, ariko bakaguma bambwira ati pastor tuzoyishura, ariko Imana igukora igitangaza bari wowe wishura avance. Ndashakisha uburyo bwo kwishura avance, yewe mbwira abantu bose bakavuga ati icyo dukora tuzokora ibindi, ariko kwishura ntabyo dushoboye. Ndashakisha uburyo, ndasubira ndatuza ukwezi 21 mu kwezi kwa gatanu, ndatuza kwa gatandatu ntaja mu Bugesera, kwa karindwi Imana imbwira ngo ndaguhagurukije, kandi nije nubatse itorero, nsubira rero gukora mu Bugesera. Ndibuka Imana hari umuntu baciyemo bampamagarira ahantu bita Imwogo, ndiko ndavuga rero mu Bugesera nyirizina, aho ndacatahi ni Kigali, ntahi ni Kigali. Ngeze Imwogo hari nagahakoze ivuga butumwa nsengera umuntu, nyuma bafata nimero zanje, hari umukobwa baroze baramuroga atakirara mu rugo, ashitsi wabagashasara bamuzana mu rusengero, ndamushikayo baramunzanira, Imana inkoresha igitangaza, imaze kunkoresha igitangaza integeka gukora umurimo aho hantu Imwogo ni gituragi pe, ariko Imana integeka numva ndahakunze kubera ari Imana. Shitseyo nkurikirwa n'abantu benshi, nkora ama ministeri, nkora ibyumba ndabimenyekanisha, baranyemerera, hanyuma batangura kungwanya, abandi abakozi b'Imana barangwanya, ariko nkabereka yuko ntabagwanye kandi ntubakiye ku byo bagwanya. Imana ikambwira ati komera, nkakomera. Mico gihe rero ngira ikindi kibazo cahomba, kuko nari ndabarimo amezi menshi, ariko bizeye ako arangira inanti, none pastor iciza iyi nzu yiduhe,
kuri kuragenda mu Bugesera twizeye ko utazorara hanze natwe amafaranga turizeye kuzoya twishyura twandikiranire wimuke. Ntabwo ati nta kibazo banimukiye mu Bugesera sindimuka komuteri kuko utuntu turacari ariko inzu narayitanze nkitegereje ibyo byose nimukira mu Bugesera. Rero ubu nkorera umurimo mu Bugesera ariko hamwe ndacari Kigali ahandi ndi mu Bugesera. Mico gihe rero nshikayo ngitegereje kwimuka nimukira ahantu hegereye itorero. Rero ntegura rero iyo sare aho hantu hari itorero ukuntu nzoja kuhakorera. Rero ntegura ukuntu nzoja kuhakorera ndabura amafaranga sare ndayibona ku 50. Ibyo 50 mu bakristo mfise n'ukuri barayafise pe ndabura uwishura ndabura uwishura bose bariyemeza ndakoresha inama barasezerana ewa na satani aratera ndabura uwishura. Umukozi w'Imana dukorana ndamusengera abona igitangaza aca arishura avance. Ubu ndafise aho nkorera nagiye mu ubuyobozi bwaranyakiriye ubitorero ku cyumweru turatangira. Ico nagomba rero kubwira abanyamihamagaro iri jambo ry'Imana ishingiye kuri jambo ubuhamya ni burebure wenda hari ibyo mushobora kuzambaza canke n'ibindi muzokumva muzombaza nubwo nagiye ndabivuga ntanga summary canke resume yabyo. Iri jambo ry'Imana ryavuze gute? Yavuze ngo nibayumvira bakayikorera. Kumvira ni ikintu gikomeye cyane. Iyo wumviye hariho ugutwi ufunga kubyo uri kurumva hanze ariko ukugururira ugutwi ugatega iki kubwiye. Hariho ibyo ubonesha amaso n'ibyo bakubonamo batokugiramo icyizere ariko uyigiriye icyizere ikugiramo ituma iguha icyizere n'abantu bakakugirira icyizere. Mwico gihe rero iravuga kandi ngo nibayumvira ngo bazamara iminsi yabo baguwe neza. Kugubwa neza nasanze ku Imana ndavuga n'abantu b'abanyamihamagaro n'ubunaniro uno munsi umubabaro mfite nuko ntari kumwe n'umudamu wanje ariko isezerano ndacari tegereje nuko abana banje mama hari gihe ambwira kambwira atari ku mwana abana bawo bazokwibagira umwana yasize akamba kambuyiga maternelle ariko bazokwibagira. Ariko nkavuga ngo sindi bumubwire kuko mama n'umukatolika ngo hari ibyo Imana yambwiye ariko nabwiye ati mfise icyizere yuko tugiye kubonana vuba. Rero ibyishimo Imana iduha cyambere ni mu mutima urakomera kuko igihe cyose umubiri uzokwamubabara ngere mu byo ngezeho ibindi nzobishaka ariko mu byo uvuga ngo uzogubwa neza iminsi yawe yo kubaho ni mu kugubwa neza mu kuntu wubakanye n'Imana mu kuntu ubanye n'Imana ugubwa neza ukumva umunezero mu Mana kandi uri mu mibabaro ukumva gusinzira kandi ufise ibintu bikuraraho. Je narasinzira bambwira yuko inzu ndayitanga ngasinzira pe ngasinzira kuko numva yuko ntabwo ari je nahizanye yahanzanye kandi ifite imbaraga zo kuhankura. Muyo nzira nashaka rero abanyamihamagaro Imana yakubwiye wowe turi ko turavugana niyo kwizego. Imana yakubwiye ngo uyikorere ifite byose. Uko ndiko ndakubwira ntabyo mfise ariko hari ibyo yakoze. Ibyo yakoze nababwiye yuko naje mfise Bibiliya n'ishati mu ya shati naje mfise n'ipantaro imwe sibyo nambara. Nibyo nubwo yo bari imwe nambara nubwo yo bari koti imwe nambara ariko yarabikoze. Navuze ko atani baga naje mfise ibaga ndayifite. Urumva naje nta nshuti mfite uno munsi nubwo ntokodesha nubwo ntogira ariko sinshobora kurara hanze. Igihugu cyose narizewe ndagira igucizere kuko nagira icyizere Imana. Rero mu buhamya bwanje navuga mwebwe muri ko murakurikira ubu buhamya nta muntu atahamagawe nta muntu Imana itahamagawe. Wenda yaguhamagariye kugufasha abakene yaguhamagariye gutera inkunga yaguhamagara atari kintu urevyeho nawe Imana yahamagaye kubaka umurimo n'uw'Imana. Wewe rero ntugira ibyo ureba kora ibyo yaguhamagariye gukora ibisigaye udashobora ni byayo gukora. Murakoze rero cyane
Pastor urakoze, urugendo ni rurerure, ahari ubwari ubwa mbere, igice cya mbere tukitambutse, ubutaha noneho uzaza numva niteguye kukubaza kuri buri kimwe cyose, kuko hari intambara utagiye tubwira uburyo zarwanywe n'uburyo zagiye zirangira. Hanyuma nagira ngo tugane ku musozo n'ubundi dusengera, ariko niringiye ko umuntu wese uri kurwuganyirizwa mu muhamagaro nibuze yiyumvishe ku rugamba atarwe wenyine. Iyi nzira ni nyabagendwa, irimo n'abandi bagenzi. Muri uyu muhamagaro duhura na byinshi bitugora, hari n'igihe ibyo wibwiraga ko Imana izakora atari byo ikora, ariko ibyo yavuze byizabikora. Hakaba ikibazo gikomeye gishobora ari imyumvire, ibyo Imana yavuze atari byo wumvishe ibyo yashaka kumva, ariko Imana ivuze ibyo ivuze kandi izakora ibyo yavuze byose. Murakoze, nagira ngo dusoze none mu dusengera. Mbanje ntarasenga, mbanje gushimira abantumiye kuri televiziyo, ndashimiye n'abankurikiye, ndababwira ngo bakomeze kwizera icyo Imana yababwiye, kandi ni nayo itanga imbaraga zo gusohoza ibyo yavuze ku muntu. Murakoze. Data wera uri mu ijuru, ndagushima ko wambereye Imana wo kugera kuri televiziyo, gushima ko wanyubahishije kugera aha hantu, ubihererwe icyubahiro. Gushima ku bankurikiye bose, haba kuri jewe Mwami, shoboza kubaka ibyo wampaye kuko ari ubishoboye. Kandi Mwami, n'abandi bose abanyamihamagaro bashoboze, kandi Mwami ubambika imbaraga, kandi Mwami dukorera mu bumwe, abandi bahe urukundo rwo gukundana no gufatana n'abageze aho bageze, bamenye yuko aho bageze bahageze kugira ngo bafashe abatarahagera. Rero Mwami ugira neza kugira ngo twese tufite umwansi umwe, ari we Satani, dufatane ubumwe turwanya umwansi. Rero nsengera abantu bose badukurikiye, reka Data uri mu ijuru ubaha imbaraga mu buryo bwose, kandi Data ugira neza wongere ubashoboze gukora ibikwiye. Sabiye umugisha bariko barankurikira, sabiye kururanirwa, sabiye amahoro mu ngo zabo, sabiye kubakirwa, sabiye gukomera abariko barankurikira, ariko ho hose Mwami ndabasabiye imbaraga zo kwizera muri uru rugendo. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Murakoze.